Hello, all of you. So today we will be discussing about an important topic which is known as the Quad. Quad groupings বুলি ক'লে আমি এটা বহুত important term কথা পাতি আছো যত এই কোৱাডটো যৰ পৰা ফৰ্মেশন হৈছে কিহৰ কাৰণে ফৰ্মেশন হৈছে বা আজিৰ দিনত এই কোৱাডৰ স্ট্যাটাসটো কি আৰু ইয়াত চাইনাৰ এংগল বা ইণ্ডিয়াৰ এংগলটো কেনেকৈ সোমাই আছে বা ইয়াতে ওয়ার্ল্ড পার্সপেক্টিভত আমি যদি কোয়াড গ্ৰুপিংছটো চাও তেতিয়াহলে তাৰ ৰেলেভেন্স কি এই গুটে বস্তুখিনি আজি আমি এই পাৰ্টিকুলাৰ ভিডিওটো আন্ডাৰত পঢ়িম তো লেটস স্টার্ট about the history of Quad, okay, and also understand what is basically this Quad. So you can see that Quadrilateral Security Dialogue or Quad. আমি Quad to Quadrilateral Security Dialogue বুলি কওঁ এতিয়া Quadrilateral কিহৰ কাৰণে কৈ আছো you can basically know it via the respective map, okay, এই map খনৰ পৰা আমি basically বুজিব পাৰো যে what is Quad. So you can see USA ইয়াত আছে এইখিনিতে অস্ট্রেলিয়া আছে okay এইখিনিত ইন্ডিয়া and এইখিনিত জাপান so it basically forms the portion or which is basically আমি যেটো দেখা পাও এটা quadrilateral shape এটা বনে amongst this particular four countries আৰু হেতু কাৰণে ইয়াক quad groupings বুলি কোৱা কৈছে. So, it is aimed to ensure and support a free, open and prosperous Indo-Pacific. See, আজি a particular group tour main formation or jitu motive asile nohoy. It is to control the expansionist China. We all know that China has got an expansionist policy, zot either through the debt trap policy or through various tactics they try to cover up territories of other nations and also does not support the free trade activities. আজি এই বস্তুটোকে কাউন্টাৰ কৰিবলে আমি কি দেখিছো এই পাৰ্টিকুলাৰ গ্ৰুপিং টোৰ কথা দেখিছো which is referred to as the quad groupings. Okay, তো হেতু কাৰণে কৈছে যে across the Indian and the Pacific Ocean all the like minded nations আজি যদি মই এই চাৰিখন কান্ট্ৰিজৰ কথা কওঁ be it USA, be it Australia, India and Japan, they are the considered as the worst known democracies of the world. Known democracies. Ek sarikhon. They are the known democracies. Aru hetu karone this particular four countries are sharing some of the like-minded opinions. Etia jodi moi olop history of the Quad of jao 2004 the grouping traces its genesis to 2004 when the four countries came together to coordinate relief operations in the aftermath of tsunami. Okay, so we all know that amar ekhini jagat basically in the Indian Ocean region 2004 sonot eta dangor proloy ahise in the name of tsunami aru ei tsunami twe bahut khini destructive activities koraise amar respective country khonot aru ami janu je 2004 ir ontot NDMA National Disaster Management Authority বা Act আমি 2005 সনত লৈ আহিছিল এটো আমি জানো. So we never realized that disaster can be so deadly. আৰু ইয়াৰ কাৰণে আমাক ডেভেলপ কান্ট্ৰিজৰ সাপোৰ্ট লাগিছিল তো ইয়াতে ইভেন জাপান হোমাই আছিল ইয়াতে অস্ট্রেলিয়া হোমাই আছিল ইয়াতে USA হোমাই আছিল তো we have lended support from this particular countries who are basically developed. তো এই টাইমত 2004 সনত যেতিয়া এই গুটেকিখন কান্ট্ৰিজ আহিছিল তেতিয়া টাইমত ফাৰ্স্ট the idea of Quad was initiated in 2007 by the Japanese Prime Minister Shinzo Abe. এতিয়াৰ দিনত তেখেতক আমি লেট Shinzo Abe বুলি ক'ব পাৰিম কাৰণ তেখেতক assassinate কৰা গ'ল in Japan only, but it was dropped with the withdrawal of Australia due to political pressure from the Chinese government and in the wake of the growing conflict between US and China in the Asia Pacific region. So Judi moi ko that during the time of Barack Obama was very much skeptical about this Quad. Okay, he does not like this particular cooperation karon tekhete ki bhabisile he time not je in the upcoming times or in the basically in the future China may try to dominate the whole world. Aru hetu karone USA China logot tekhetokole eta friendlier gesture loi ba tekhetokole eta friendlier relation loi pela agbahibo khujisile.
But at the time of Japan, Shinzo Abe, who was said to be a visionary leader, okay, he pressurized the whole countries about the security regions or the security framework of this particular region. এতিয়া আমি জানো যে আজিৰ দিনত চাইনাক যদি আমি কাউন্টাৰ কৰিব লাগে চাইনাৰ এটাই উইক পইণ্ট which is basically the sea route. Sea route or আজি 90% of the trade of China directly basically goes from the Indian Ocean. আৰু এইখিনি জায়গাত যদি আজি আমি চাইনাক চেকমেট দিব লাগে, then obviously we countries needs to come together to make this region wholly sustainable for the free trade activities. এতিয়া during this period of time, Barack Obama was totally skeptical. আৰু হেতু কাৰণে Barack Obama টাইমত যিজন ভাইস প্ৰেসিডেন্ট আছিল জো বাইডেন, যেটো এতিয়াৰ টাইমত এক্স প্ৰেসিডেন্ট হল before Donald Trump now. Okay, so tekhetu skeptical asile about this particular Quad, and therefore he was not interested too much with respect to the Quad. Okay, but during the later stage of time when Trump came to power, we can see that Quad directly became a reality. Quad to reality hoy gol because he basically felt about that China can directly threaten the whole world with its expansionist policy. Aru hetu karone for a free Asia Pacific or for a free Indo-Pacific বুলি ক'লে মই এটা অকল ইণ্ডিয়াৰ কথা কোৱা নাই, মই কিহৰ কথা কৈ আছো, ইণ্ডিয়ান ওশনৰ কথা কৈ আছো, ঠিক আছে। এই গোটেই ৰিজনটোত ইণ্ডিয়ান ওশন প্লাস পেচিফিক ওশন হু ক্যান বি দ্য নেক্সট ট্ৰেড ৰুট এট সাম পিৰিয়ড অফ টাইম। আজিৰ দিনত যদি মই কওঁ যে ইণ্ডিয়ান ওশন আৰু এটলান্টিক ওশনৰ মাজত যদি বেছি ট্ৰেড হয়, এট সাম পইণ্ট অফ টাইম দ্য ট্ৰেড ৰুটস বিটুইন ইণ্ডিয়ান এণ্ড পেচিফিক ওশন ইজ ভেৰি লেছ। So আজি এটো যদি আমি ওপেন আপ কৰিব লগা হয় in the near future, we needs to survey and monitor this particular regions from the expansionist policy of China. So hetu karone it was during that period of time in 2007 the Quad. So hetu karone আজি যদি মই কবলে যাও যে who is the father of Quad, he can replace or he can directly be said to be Shinzo Abe, যেনেকৈ আমি godfather বুলি কওঁ। Okay, he is basically the Quad father of this respective group, that is the Quadrilateral group between India, Australia, Japan and USA. Okay, next jodi ami ahu revival of the Quad 2.0 2012 sonot the Japanese Prime Minister emphasized the idea of Asia's democratic security diamond comprising the US, Japan, India and Australia. Okay, aru etur khetrote ami dekhisilu the diamond necklace concept of whom India encountering the China's string of pearls. Countering China's string of pearls. ठीक है? The 2017, the resurgence of the Quad began in 2017, coinciding with the changing geopolitical dynamics and increasing assertiveness from China in the South China Sea along its border with India. So, এই বস্তুটো আহিলে whenever we can see Xi Jinping came to power and ultimately he went on ahead with the expansionist policy of China so that it can make more of the areas under China. 2021 of the first formal summit of the Quad began in 2021 and the official declaration was laid out on March 21. The declaration states that Quad aims to create a region that is free, open, inclusive, healthy, anchored by the democratic values and unconstrained by coercion. Yar main jitu unconstrained by coercion kole ba jitu main লক্ষ্যৰ কথা kole je ami ei coercion ba ei আপোনালোকৰ jitu autonomy hoy etu নোহোৱা কৰিম, they are basically challenging China over here. Okay, and we all know that how in this period of time, even in the Malabar exercise, G2 actually 1992 para arambho hoise between US and India, how today we can see then even Japan and Australia is also a part of this Malabar exercise. So Malabar is a naval exercise, basically happens in this particular regions, basically in the Indo and the Pacific region. Okay, so ekhini bostu asile amar uporot, to ekhini quadrilateral, these are the basically the group members. Okay, so tumaloke jodi muk comment section ko para who is this and this person, ejonok sobe chini pai asa, he is the ex president of US. Okay, amar Narendra Modi Prime Minister ji. Then you have this person and this person, so you can if tell me their respective names in the comment sections, I will be very much happy. Okay, so etia last time ami dekhisu je last time etu bostu kot patisile Delaware in Dover. Okay, one of the states of United States. Okay, etia India to host the Quad Summit 2025, Donald Trump to represent the US. Okay, so obviously next amar etu bosorot hobo lagia ase. So we all know about the Quad military interactions. Yat gotekhini military interactions or kotha moi dia hoise aru tarpsot Quad partnership mazot ami je 2+2 ministerial agreement koru. Taking the example of the external minister as well as the defense minister.
এই 2+2 আমি ডায়লগ পাতো তাৰ লগত আমি কিছুমান এগ্ৰিমেন্ট সাইন কৰো যেনেকৈ ইউএছ ৰ লগত আমাৰ আছিল লেমোয়া কমকাসা জিসোমিয়া then we have the ISA এইবিলাক গুটেখিনি আছিল যেনেকৈ জাপানৰ লগতো আমাৰ আছে জিসোমিয়া reciprocal provisions of supply and services Australia logot ase amar mutual logistics support agreement because today in this whole world we all know that amongst these 4 countries jodi ami production ability sabole jao India tar ase jodi moi technological ability sabole jao US or logot ase jodi moi aji Japanor kotha kobole jao then they have got leverage with various forms of ultimate forms of knowledge in relation to how to protect this particular regions and ultimately if I say about Japan aru Japan also they know money power too ase tar upor jodi moi Australia sabole jao Australia has got good logistics abilities to aji e sarikhon country te kiba nohoy kiba ta ase and we all know that amongst this all 4 today if I see that the highest country who follows the manufacturing ability hetu hoy aji not China to azir not China pora ei bostu tu kune loi ase India loi ase and therefore India today is slowly becoming a manufacturing hub under the Atmanirbhar Bharat campaign hoy nai to ei bostu bilake aji ei gute bilak jagat ami discuss koru among all these particular parties thik ase so you can see that what is the significance of this quad grouping first significance to ki asile strategic counterbalance to China yes ami China jodi balance koribo lage in this particular regions we all needs to come together maritime security obviously azir dinot jodi moi kobole jao China's submarines are always near to the Indian Ocean China's submarines are always near to the ocean Indian Ocean tekhetokor ki kam but still Indian Ocean ahibla rokhi thake to ei bostu bilak amar maritime security karneo bahut important okay aru hetu karone all these particular countries came under the partnership for maritime domain awareness jate ami ei bostu kini bhalke yat koribo paru tapsot economic cooperation okay obviously all these particular regions are basically coming together for various forms of economic cooperation okay janeke quad infrastructure coordination group to identify design and fund infrastructure projects in the region azir dinot jodi moi kobole jao Japanor underot bahut khini projects India choli ase even amar Ahomoto bahut khini projects choli ase Japanor underot okay technology and supply chain resilience আজি এই কোৱাড পাৰ্টনাৰশ্বিপৰ ভিতৰত বহুতখিনি টেকনলজি আমি দিউ বা বহুতখিনি টেকনলজি আমি ল নিজে টেক দ্য এক্সাম্পল অফ কমকাসা লেমোয়া ওকে জেসোমিয়া তো এইবিলাক আমি বহুতবিলাক টেকনলজিক্যাল এডভান্সমেন্টস কৰি আছো পাব্লিক গুডস প্ৰভিজন the groupings has evolved to address broader issues beyond security which includes health security for example launch of initiatives like the quad vaccine partnership and quad cancer monsoon initiatives which aims to secure common public goods like vaccines etu basically ami dekha paisilu during the time of covid or time or ami zero dekhisilu between the quad countries because these particular countries are democracies and therefore these countries can directly showcase the number of deaths okay and the number of casualties during that time of the covid eta China pato ami hetu version napalo real version to keteo gom napalo je amar kiman tate morile ba kiman tate jiale ebla bostu ami bhal data napalo to aji ei countries bilakor majot ei cooperation to thakar karone tekhet hokole quad vaccine eta system bonai pelai during the time of covid they help each other okay to ei bostu bilak amar karone important hoy tar pisot humanitarian assist and disaster relief HADR to azir not ma ko paru je among these 4 countries Japan is the worst affected by disasters hoy ne still Japan azir not Japan is basically stabilizing with their own activities tekhetokole nijoke nije stabilize koribo jane to ei bostu tuke early warning system hok ba keneke disaster logot tackle koribo lage ei bostu bilake aji ami ei particular countries bilakor majot eta groupings ot loi ahisu tapsot what is the significance of the quad groupings for India strengthening of India's global standing aji enukwa developed countries aji India hoy gol ba Japan hoy gol ba Australia hoy gol they are all developed countries to aji jodi enukwa dhoroner developed countries or logot India eta basically terms rakhe so India is slowly emerging as the leader of the global south who are basically not a developed countries to aji jodi enukwa groupings or logot thake tetihole India eta structure obviously bahibo in the near time period support for India's vision for free and Indo-Pacific to aji India's active policy and the Indo-Pacific Oceans initiative find resonance in the Quad's commitment of promoting regional stability and prosperity aji jodi moi kobole jao in this region of Indian Ocean as well as the Pacific India does not have got its expansionist policy India enukwa dhoroner kuno motive nai je kali porhi goi pila moi kiba khon country jega ta loilom island ekhon loilom I will increase my exclusive economic zone
তো এই টাইমত ইণ্ডিয়াই কি বিচাৰে অবভিয়াছলি এটা ফ্ৰী এণ্ড ফেয়াৰ ট্ৰেড ৰুট বিচাৰে আৰু যাতে সবে ইয়াতে ভালকে ট্ৰেড কৰিব পাৰে উইথ আ ফ্ৰী এক্সেছ টু এভৰিৱান এই বস্তুটোকে ইণ্ডিয়াই আগবঢ়াই লৈ যায় ইন দিছ পাৰ্টিকুলাৰ কোৱাড ডায়লগছ strategic counterance to China. So the Quad's initiative on infrastructure development and alternative financing provides India with options to effectively counter Chinese investments under the Belt and Road Initiative. So China under jitu Belt and Road Initiative bonai ase to ebilakok effectively counter koribole aji a dialogues bilake kamot die. Access to advanced technology. To aji jodi moi kobole jao to boost its own tech industry and reduce dependency on imports. This particular country, that is India, is expanding its basic technological abilities. Aru ebilakor through dipla aji help kune kori ase, be it Japan, be it US. Okay, to aji dinot ami jodi dekhu je bahut khini enukwa kisuman AI loi pelai eta juddho choli ase, eta AI war choli ase between US and China. Okay, তোমালকে DeepSeek ভিডিওৰ কথা শুনিছা DeepSeek AI তো এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান আমাৰ স্পেসিফিক কাউন্টাৰবেলেন্স চলি আছে যিবিলাকৰ লগত আজি আমি দেখিছো যে এই টেকনলজিক্যাল এডভান্সমেন্টৰ কাৰণে আজি ইণ্ডিয়াও একে পথতে অগ্ৰগতি হৈ আছে তাৰপিছত collaboration on health and vaccine distribution the Quad vaccine partnership which aims to expand vaccine manufacturing in India and distribute vaccines across the Indo-Pacific reinforces India's position as the pharmacy of the world তো আজিৰ দিনত ইণ্ডিয়া কি বুলি কোৱা যায় ফাৰ্মাসি অফ দ্য ওয়াৰ্ল্ড এতিয়া যেতিয়া কোভিডৰ টাইমত হাইড্ৰক্সিক্লোৰোকুইন যেতিয়া দৰকাৰ আছিল তেতিয়া ইণ্ডিয়াৰ ওচৰতে সবতকে বেছি মাত্ৰাত এই পাৰ্টিকুলাৰ ড্ৰাগটো আছিল যাৰ কাৰণে ইণ্ডিয়া এটা গ্লোবাল ইমেজ বনি গৈছে দ্যাট ইণ্ডিয়া ইজ বেসিক্যালি দ্য ফাৰ্মাসি অফ দ্য ওয়াৰ্ল্ড ওকে তো এই বস্তুখিনি আমাৰ ইম্পৰ্টেন্ট হয় তাৰপিছত আজি চ্যালেঞ্জেস কি ফেস কৰি আছে কোৱাড গ্ৰুপিংছে ফাৰ্স্ট পারসেপশন অফ এন্টি চাইনা এলাইনমেন্ট okay so the grouping is often prescribed as anti China China has criticized the grouping as mini NATO jeneke NATO is basically against Russia NATOৰ main formationer muddatwe ki asile Russia to seneke a quad to ki buli koa goise mini NATO in reference to the original NATO that is the North Atlantic Treaty Organization divergent strategic interest among members to aji quad countries bilake different strategic priorities ase aji US or different priorities eta time to US or India diplomacy nasile bhalke okay eta time USA India foreign secretary pressurize kore je India ko je Australia besi push nokori bole towards this particular quad groupings আমি তো নাই অস্ট্রেলিয়াকো ইয়াৰ পৰা আতৰাই যাবলৈ ক যাতে ইণ্ডিয়া আৰু জাপানে জি কৰে কৰক এটা টাইমত ইউএসএ ইমানখিনিও কৰিছিল যে আমি G2 এটা খুলিম G2 মানে কি ইয়াতে অকল ইউএসএ থাকিব আৰু অকল চাইনা থাকিব জাস্ট লাইক G20 G7 এনেকুৱা কোৱাড সোৱাদ নকৰো এটো ডিউৰিং দ্য টাইম অফ বাৰাক ওবামা হৈছিল G2 খুলি দিছিল যে ইউএসএ আৰু চাইনাই কথা পাতিব ইন দিস পাৰ্টিকুলাৰ এম্বিট কাৰণ ইউএসএ চাইনা লগা আছিল তেতিয়া okay একেলগে যাম বুলি ভাবিছিল বাট আজিৰ দিনত দে are totally in a different lines to ei bostutur karone aji ami dekhisu je there are various divergent interest among this particular members for example even though US Japan Australia expressed support for India during the 2020 Galwan Valley clashes between India and China their direct involvement was limited this reflects divergent levels of strategic commitment okay jitu time hoisile 2020 sonot Galwan Valley clash ami sobe janu okay tarpisot lack of institutionalization the quad remains an informal grouping without a formal secretariat or institution framework this limits its ability to execute long term strategic process or maintain consistent policies to aji jodi moi kobole jao je quador kiba strategic secretariat ase niki headquarters ase niki tenekwa dhorono কোনো নাই আৰু যাৰ কাৰণে কামবোৰ আধাতে ৰখে বা কেতিয়াও ভালকে কমপ্লিট নহয় okay so এখিনি বস্তু আমাৰ আহি যায় ইয়াতে তাৰপিছত ইকোনমিক ডিপেন্ডেন্সিজ অন চাইনা তো আজিৰ দিনত আজি যদি মই কবলে যাও all quad members particularly Australia Japan and India have significantly economic ties with China তো আজিৰ দিনত মই যদি কও ইন্ডিয়া আৰু চাইনাৰ কথা India and China India আজি এটা ট্ৰেড ডেফিসিটত আছে India এটা ট্ৰেড ডেফিসিটত আছে and it same goes with Australia and it same goes with this particular country which is basically Japan আৰু তাৰ কাৰণে আজি এই disruptions খিনি দেখা পাও in their respective policy makings তাৰছত কৈছে lack of consensus on security আজি সব countries বিলাকে এটা skeptical attitude লয় whenever it comes to security okay কেতিয়াবা কিছুমান country amongst these all countries কেতিয়াবা কিছুমানে participate কৰে কেতিয়াবা কিছুমানে নকৰে so everyone becomes skeptical আৰু এই skeptical nature টোৰ কাৰণে কেতিয়াবা আমি দেখো যে security ties বিলাক ইমান বেছি strong নহয় among these all countries challenges in expansion of membership expansion of the quad groupings to include other like-minded countries like South Korea Vietnam or New Zealand poses challenge such as the risks of dilution of the group's cohesion and focus
Okay, যদি আমি সব কান্ট্রি ইয়াতে সোমাবলে যাও তেতিয়াহলে obviously কান্ট্রিজ বিলাকে ডিমান্ড কৰি আছে সাউথ কোৰিয়া হক ভিয়েটনাম হক নিউজিল্যান্ড হক because we all know আজি ভিয়েটনাম কি কালি পৰহি ফিলিপাইনছ সোমাব পাৰে but at some point of time আমাৰ যেটো মেইন ফোকাস আছিলে making it very making this particular region of Indo-Pacific very much aligned for free trade and practices এই বস্তুটোৰ পৰা আমি ডাইভাৰ্ট হৈ যাব পাৰো okay আৰু এটোৰ এডভান্টেজ কাৰণ সোৱা আজি আমি ক'ব নোৱাৰো যে ভিয়েটনাম বা নিউজিল্যান্ড are very much not against China they are at support of China so sometimes they might take some actions or might take some policies which are favoring China আৰু হেতেতিয়া যদি ফেভাৰত চাইনা আহিয়ে যায় তেতিয়াহলে কোৱাড গ্ৰুপিংছৰ কি লাভ okay so এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান আমাৰ চ্যালেঞ্জেস আছে okay তাৰপিছত এছিয়ান কনসাৰ্নস some ASEAN members like Indonesia and Malaysia have expressed their concerns that Quad could increase regional polarization Quad poses a threat to ASEAN's role as the primary platform for regional dialogue and cooperation in the Indo-Pacific and we all know that ASEAN countries Association of Southeast Asian nation countries are at a bedrock of this Indo-Pacific region. Indian Ocean and Pacific Ocean or mazot jikhini area hoy basically connecting the India and the Pacific region. So basically ekhini jagar mazot kun bohi ase this ASEAN countries bohi ase. Okay, so tekhetokole bisarise eibilak bostu nohobole karon eibilak bostu hole ki hoy jabo eta regional polarization hoy jabo aru sob countries bilakor eta diverse opinion ahibo in relation to China. Okay, so itia yate ki way forward hobo pare strengthening institutionalization ami yate bhal secretariat ba headquarter koribo lage enhancing military and security cooperation ami security cooperation ba military cooperation naval ties air force ties army ties eblak bohabo lage engaging with Asian and other regional partners South Korea hok by even North Korea taking into account because North Korea also has got access to the Pacific Ocean to enukwa dhonor parties bilakok ami ekeloge anibo lage establishment of Quad economic framework যাতে আমি এই কান্ট্রিজ বিলাকৰ মাজত ভাল বিজনেস এটা কৰিব গহি তুলিব পাৰো তাৰ কাৰণে আজি এটা আমি ফ্ৰেমৱৰ্ক বনাব লাগে ইন দিস পাৰ্টিকুলাৰ সিচুৱেচন লাষ্টলি কৈছে এক্সপানশন অফ মেম্বাৰশিপ ফৰ বেটাৰ কোলাবৰেচন তো আজি যদি কোৱাড প্লাস ডায়ালগ ক্যান বি লঞ্চড অন ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেন্ট which could include countries like South Korea Vietnam and Singapore even including other ASEAN countries who wants basically to join etia tenukwa dhonor bahut belek countries ase etia ami Papua New Guinea pau Timor Leste pau okay to enukwa dhonor jodi countries bilake join kori pela a to grouping ot aru strong kori die tetia at some point of time we may only focus on development and economical ties amongst this particular nation okay so ekhini bostu ke aji yat kwa ase so you can see what are the recent outcomes of the Quad summit jitu hoisile maritime security upor kotha patise ei metri bostu to bahut beshi important hoy okay metri important rakhiba tasot Indo-Pacific partnership for maritime domain awareness IPMDA er kotha patise ঠিক আছে Quad coast guards cooperation jiman khini Quad countries ase ar jiman khini coast guards ase tekhetokole ekeloge cooperation koribo ঠিক আছে তাৰপিছত কৈছে humanitarian assistance and disaster relief Indo-Pacific logistic network pilot aid and assistance for cyclone Yagi okay recently jitu ahisile okay basically for Vietnam a Quad countries bilake eta $4 million yate humanitarian assistance dise okay health initiatives korise kihor upor Quad cancer monshot initiative so you can see this initiative aims to combat cervical cancer by promoting increased HPV human papilloma virus vaccinations expanding access to screenings and enhancing treatment options across the Indo-Pacific region so basically zitu cancer kihor cancer kotha koa goise cervical cancer okay so tar karone eta yate initiative start kora goise amongst these Quad countries so that we can reduce the rate of cervical cancers amongst this particular nations okay so ekhini amar kotha asile tasot education and research ot ki koise Quad scholarships কিমানৰ কথা কৈছে word $5 lakhs for students from the Indo-Pacific to pursue education in various fields Quad BioExplore initiative will focus on joint research of utilizing AI for agricultural advantages across member countries infrastructures or connectivity karone ki kole center for cable connectivity and resilience so etue focus kihor koribo oporot global data traffic enhancing regional digital infrastructure quality infrastructure Quad is committed to improving connectivity through sustainable infrastructure projects including training initiatives for telecommunication readiness in South Pacific nations etc. So a gute bostu khini amar kihor pot ahile about this particular Quad summit. Aru lastly koise kihor por climate change and clean energy. So yate Quad climate change adaptation and mitigation package kotha koise jitu in short ami koi asu QCHAM buli very important for your upcoming prelims.
So initiative aims to enhance the resilience against climate impacts and across the regions. Okay, so etu amar yate eta dangor outcome asile in this particular Quad initiative, which was held in 2024. Okay, kor hoisile in US. Okay, so that was all with this particular Quad initiatives and all about the Quad history, its basic aspects associated with the challenges and the significance of Quad for India alongside the recent Quad summit that was held in USA this period of time in 2024. So India is expected to hold the 2025 Quad summit, okay, in the upcoming times, where Donald Trump may come to India for this particular summit. Okay, so that is all for today from my side. Thank you all. Watch and please subscribe to CSAP IAS Academy channel.